I saw a documentary on TV in Holland about the street kids in Bucharest, in Romania, and it touched my heart very deeply. From that moment on, it did not get out of my mind anymore. I was working in that time with the homeless in Amsterdam, in Utrecht, in the big cities in Holland. 2 years later, suddenly I did get more time, and in that moment I took the decision to go to Bucharest with one phone number in my pocket, one address in Resita. I started to drive to Bucharest. When I was there, I did met Dana and Liviu Alexa. Dana was a social worker, and together we visited the street kids in Bucharest. That was a start for a project there among the street kids. We bought a house there, a drop-in center for the street kids. After a while, there was something in my heart to go on, and somebody told me about Constanța. I stepped on the train and I drove to Constanța. There I did meet Mitica Dumitraci, and he had a heart for the street kids, like he told me. He started also to work in the streets among the street kids around the Gara and at the underground in the town. I saw in him that he loved the street kids, really. He really had a heart for them. And I asked him to go on, and I told him I go back to Holland, I try to get money, and I will stand next to you and help you out of my experience to find out how to do this job. In a short time we could buy a house, our first home for the kids. It was Casa Sami. And soon after that we could buy a second house, Casa Familia. And we started the second foundation around work and home for the street kids. We are in a third phase, you can say. The first stadium is behind us. The kids are dropping in Casa Sami. They get a shower, they get food, they get nice and clean clothes. They are learning to read and write. A doctor is coming to them. We have a very good doctor connected to the center. But in this third step, we like to create jobs for the big street kids. Chiar de când am început să lucrez cu copiii străzii, mi-am dorit ca ei să vină aici nu numai pentru a primi o mâncare caldă, ci datorită relației care au dezvoltat-o cu noi. Și cred că majoritatea care vin aici vin pentru că suntem tineri și de multe ori chiar ne numesc și frații lor mai mari. Și cred că ăsta a fost un atu al nostru, că am știut să ne apropiem de ei, înțelegându-i mai bine.
doctor care vine săptămânal, verifică sănătatea copiilor și în caz de probleme putem suna și ajungem la cabinetul dânsului pentru diferite consultații sau diferite urgențe. Avem oameni care cu ei și facem teste la spital pentru diferite boli și vedem care sunt bolile cu care se confruntă și încercăm să-i ajutăm să fie vindecați și să trăiască o viață normală, sănătoasă. Lucrăm cu o categorie aparte, cu copiii casei, zugrăveală, întreținerea ei. Ar trebui, eu știu, lucrul acestuia acordat mai mulți bani, mai mult buget, pentru că asta este, se strică un lucru acasă, dar aici mult mai repede, până ei învață să îl folosească în mod corect și să îl întrețină cât mai bine și cred că acesta este un lucru important pentru noi, pentru că am vrea ca toate lucrurile să fie bune, puse la punct și să fie conform legislației vigoare. Kids learn to work, they get some salary and they go back to normal life, and that's what we want. Go back to normal life. The little kids in small family houses, they go back to school, and the big boys and girls learn to work with their hands, get a job and find a way back to society. That's what we want.